The mortuary is working and working very well. If you go to that mortuary, leo nimeenda, hawakuwa wanajua kama nimekuja hapa. You should have even seen the way I was dressed. They could not even have known it's me. Nimeenda huko, the mortuary is sparkless. Hata watu wakienda kuchukua mtu wao hapo, they feel at peace. Sio vile ilikuwa. Niko na fridge mara mbili. Fridge moja inabeba watu 24. Ile ingine inabeba 14. The 24 one is working. The 14 I'm renovating. Siasa ya mortuary watu watokane nayo. Ama kama sio hivyo, mtu aende aingie kwa fridge aone kama inafanya kazi. Tunaelewana? Pigeni ile siasa ingine yote mnataka kupiga. Lakini ikija hospitali, siasa ya hospitali wekeni kando. Number 1, wale wanafanya hapa hospitali ni watoto wa watu. Juzi kuna nasi yangu moja ameassaultiwa na mtu kutoka nje. Na ni ile mambo wale politicians wanaweka watu kwa kichwa. Wakija hapa hospitali, wakiona madaktari, wanaona madaktari kama ni adui. Daktari akijaribu kuambia mtu ngojea nini kidogo, mtu si ukienda hospitali si kuna there is a queue. You have to wait. Sasa huyu anatoka anapiga mtu kofi, anaambia hata tunaambia kwa media, nyinyi amfanye nini, akatandika nasi.